Namaste Ellarigu. Namaste my dear students. I welcome you all to this wonderful learning platform PW Kannada Foundation channel and this wonderful batch Yathart Kannada 2.0 my dear students. This batch ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅದರ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಿಳಿತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಸಾ ದಟ್ fine different regions of the circle, amele chord of the circle, all those things we have discussed in this topic. So in today's lecture we are going to see your surface area of a right circular cone. Clear. Surface area of a sphere. Fine. Volume of a right circular cone, volume of a sphere. Fine. So whenever we are studying about sphere we will study about hemisphere also. Okay, idu kuda ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದ. Sphere along with the hemisphere, volume of a sphere and hemisphere. Clear. And then we will do some problems and examples. Clear. Okay, so this is what we have to do today my dear students. Clear. Along with this, fine, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಸರ್, ನಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ, DPP ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ PW ಆಪ್. ಫೈನ್, ಸಾರಿ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಗೋ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಆಪ್, PW ಆಪ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನ್, ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್. ಫೈನ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಕನ್ನಡ 2.0 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ₹1 ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದ. ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಏನದ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಫೈನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ, DPP. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ DPP, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ DPP, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ SST ಕೂಡ ಈಗ ಆಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್, ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನೋಟ್ಸ್, ಡೀಟೇಲ್ ನೋಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಪ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ and all the notes DPPs you'll get absolutely free of cost. So ಹಂಗಿದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. and the first thing we have to study is nothing but what, right circular cone.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಏನಂದ್ರ, ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫೈನ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ರಿ ಏನ್ರಿ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ಅರ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ತ್ ತಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇರ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ height, okay, or this is the height of the cone. Fine, sorry, height of the cone alla, this is suppose the height, fine, ist height ada one of this side. Clear? This is the height, and again we can consider this as some r over here. Correct? ಈಗ ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೋಟೇಷನ್. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. I'm taking it and rotating this. So when I rotate students, it will rotate like this. ಹಿಂಗ rotate ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Clear or no? So this is a right circular cone. Idenata, this top whatever layer is there, it is the radius of the circle. Idenada, this is the circle we have over here. With radius is what? Radius is r. This is the height, and here L, we call it as nothing but what? Slant height of the cone. Okay, so here H is called as, R is called as radius of the cone. Radius of the cone. Clear? H is called as the height of the cone. Clear? Height of the cone. Fine. And whatever L is there is called as slant height of the cone. Clear? Slant height of the cone. Clear students? Ist clear idea? Understood? Right circular cone ಬಗ್ಗೆ idea clear ಆತ? Right circular cone we have to rotate. one right angle triangle ತಗೊಂಡಿದ್ನಿ. right angle triangle ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. and I started rotating it. rotate ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ, ಈಗ rotate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್, ಓಹ್ ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? now if this is clear, right circular cone is clear for you, we will go to what? Curved surface area. Okay, curved surface area formula na ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೋಡೋಣ. Okay, just try to remember students the formula for curved surface area. memorize ಮಾಡ್ರಿ. Okay, clear? Okay, just a minute. Yes, so when we talk about the curved surface area, fine, it is given by, for the cone, fine, so curved surface area, clear? Curved surface area, area of the cone. Clear? So whenever we talk about the curved surface area, students, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಕರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊರಗಿಂದ ಏನೇನು ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ that means what? if I take a cone over here, clear? if this is a right circular cone, students, okay, fine, yes, so this is a right circular cone, right angle triangle form ageti. So for this right circular cone, this is the slant height I have told you. Curved surface area ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಹೊರಗಿಂದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಭಾಗ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟ. ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. whatever this curved path is there, are you understanding? whatever this curved path is there,
If you want to find out its whatever area is there, it is given by nothing but pi RL. Okay, R is nothing but what? Radius of the cone. Clear? Radius of the cone, and whatever L is there, we call it as nothing but what? Slant height of the cone. Slant height of cone. Okay, clear? Understood this? Clear? Fine. So if this is clear now, next ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? Okay, here yes, before this I will give you one important relationship over here. ಈ relationship ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? Okay, what the relationship says is, fine, Pythagoras theorem ರೀ. Okay, so here there is a right angle triangle. This is L. Clear? This is L over here. Fine, ಇದು ನಿಮ್ದು L ಅದ, ಇಲ್ಲಿ height ಅದ, R ಅದ. So can I tell that whatever your L square is there is equals to R square plus H square? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Or L is equals to square root of R square plus H square. So this is the relationship between radius of the cone, height of the cone and slant height. Clear? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Now if this is clear, curved surface area clear ಆತಂದ್ರ we'll go to total surface area. Total surface area of the cone. Formula ಏನದ? Yes, tell me fast. What is the formula for total surface area of the cone? Yes, recall madre. Whatever has been taught to you people, just try to recall it. Okay, yes. Look at the students over here. Now, again I will consider a cone. Total surface area andre eniga curved surface bitta we have to take the upper part also. ಹೌದನಿಲ್ಲ? So this is the cone you have. Cone draw ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Okay, yes, fine. So we have this cone. The radius of the cone or radius of the circle is nothing but what over here? We have R. Clear? ಇಲ್ಲಿ height ಅದ. This is the height of the cone we have, which is H, and this is the slant height L. Clear? Slant height L. Now from here students, the total surface area or ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ TSA ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀತೇವೆ. Okay, TSA, total surface area is nothing but what? Curved surface area. CSA ಅಂದ್ರೆ curved surface area plus the area of the circle. Area of circle. Clear? Understood? So which is nothing but what students? Now curved surface area now previously ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, which is pi RL. Clear? Area of the circle ಏನದ? Radius R ಇರೋದ್ರಿಂದ it is pi R square. So from here if I take pi R common, it will be nothing but what? L plus R. So this is the formula for total surface area. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೆನಪಿದ್ರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. Find the curved surface area of a right circular cone. You need to find surface area, curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter. Complete agi data ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We know that curved surface area is given by nothing but pi RL. Pi value ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗ. Okay, if you don't know students, here I'll mention. Okay, yes, ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ವೇರ್ pi is equals to 22/7 or 3.142. okay, pi value we can use 22/7 or 3.142. fine. Yes, so CSA if we see over here students, what do we have? We have 22/7 multiplied by we have R value another radius they have given it as 7 into L value what do we have students? 10. okay, so in the cancel aata, so which is nothing but what? 220. you need to mention the units, centimeter square. units anna maribadri, ನೀವು ಏನಾರೆ units martri andra, if you forget this then they will deduct your 1 marks. so don't
forget unit. Okay, so for surface area ನಿಮ್ಮ understanding ಈಗ for surface area students, okay, for surface area, for surface area, that is even if it is curved surface area or total surface area, we use centimeter square, meter square and so on. Clear? Fine. And if it is for volumes, clear, volumes ಈಗ ನಾವು centimeter cube, meter cube and so on. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಸ್. Okay, next we have this. Okay, the height of a cone is 16 centimeter. Okay, the height of the cone is 16 centimeter. Its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. Curved surface area, total surface area find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ ನಂಗೆ L value ಬೇಕಾ? Yes or no? Okay, so if I draw this cone according to the given idea, fine, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯಾ, ಓಕೆ, ಚಲ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ, ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ? Yes, clear. So from here students, now they are telling that whatever the height of this cone is there, height of the cone ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದನಿಲ್ಲ? So the height of the cone they are telling that it is 16 centimeter. Clear? And they are telling that the radius of its base is nothing but what? 12 centimeter. ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So we can tell that whatever your L is there is equals to square root of R square plus H square. So L is equals to what students? Square root of 12 square plus 16 square. Clear? So L value will be equals to what now? Okay, ಏನು ಬರ್ತದ? square root of 144 ಬರ್ತದ, plus it will be nothing but what? 16 square is 256. So if I add them both, it will be nothing but what? 400, which is 20 centimeters. So ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 20 centimeters ಬಂತ. ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂತ. ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ both the things easily we can calculate, because we know that the curved surface area, okay, curved surface area is given by the formula pi RL. Pi is nothing but what? 22/7. Radius value ಎಷ್ಟದ? Radius value 12 ಅದ. Slant height ಎಷ್ಟದ? Slant height is nothing but what? 20 over here. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾನೇನಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will become a long video. Okay, so 22 into 12 into 20 divided by, we have 7, which is nothing but what? 754.28 centimeter square. Okay, ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ remember students, your curved surface area, fine, your curved surface area of a cone is always less than total surface area, because total surface area ನಾಗ ಬೇಸ್ದ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? your curved surface area is always less than total surface area. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪಾಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಅದ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಪಾಮ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, in the air I am hanging it, how much surface of air it is touching, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಐತಿದ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ದ ಏನಾಗ್ತದ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಏರ್, ಸಾರಿ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಟಚಿಂಗ್ ದ ಏರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ total surface area formula, it is given by
Okay, RL pi r plus L. Clear? So which is nothing but what? Again 22 by 7. Okay, multiplied by r value. R value in tagondidvi nava, it is 12. Okay, multiplied by, here we have 12 plus 20. Clear? So which is nothing but what? 22 by 7 multiplied by 12 multiplied by 32. Okay, so yes, 22 multiplied by 12 multiplied by 32. Now calculator use madateni, ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Go by your calculations. Okay, so which is nothing but what? 1206.74 centimeter square. Okay, 1206 point, okay, 74 ಅಲ್ಲ 85. Okay, 0.85 centimeter square. Clear? Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Fine, ಇದೇ ರೀತಿ easy problems ಇರ್ತಾವ. A corn cob shaped somehow like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length as 20 centimeter. If each 1 centimeter square of the surface area of the cob carries an average of 4 grains, how many grains you would find in the entire cob? Okay, sir, question ನೋಡಿದ್ರನ ಅಂಜಿಕ್ ಬರತೈತಿ. Don't worry students, look at this. They are telling that ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಜೊಳ್ಳ ಅಂತೇವ್ರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ನ್. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿಂತಿರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿದಾಗ, ಅದ್ರದ ಕಾಬ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಫೈನ್, ದ ದಿಸ್. ಓಕೆ, okay, fine. So this is the corn cob we have over here. Fine. So fine, so here students, if you see sweet corn, fine, we call it as what? We call it as corn. Fine. Okay, so they are telling that whatever the radius is there, radius over here of its broadest end. Fine, the radius of its broadest end over here is 21 centimeter. Okay, and then they are telling that 21 ala, oh sorry, 2.1 centimeter, and has, okay, the radius is 2.1 centimeter. Sorry students, is radius ಏನದ ಅಲ್ಲ. Okay, the radius over here starting from here to here, it is 2.1 centimeter, and they are telling that the height as 20 centimeters. ಇದು height ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is 20 centimeters. Okay, height is 20 centimeter. If each 1 centimeter square of the surface area of the cob carries an average of 4 grains, ಪ್ರತಿ ಒಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನಾಗ 4 ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. Yes, I'm giving you exactly 2 minutes time students. Nimda nanda answer same match ಆಗ್ತೈತೆ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. Find the total surface area of this cone. Correct ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದ. You know the what values what they have given there. Just you need to substitute and solve. Done? Okay, so ಅದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಿ ನಾನು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಬೋದಾ. ಓಕೆ, yes, look at this.
Yes, ಈ ಕಾರ್ನ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಳಗ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆನ್ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ತಳಗ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಅದ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾರ್ನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇವು ದಾನೆಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವು ಹೊರಗಿನ ಸೈಡ್ನಾಗ ಅದಾವ. Yes or no? These are only on the outer side. So for that reason, students, over here when we talk, fine. So the grains whatever are there, they are only on the outer side like this. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ outer side ನಾಗ ಅದಾವ ಈ ರೀತಿ. Okay, it is only on the outer side. The circle ನಾಗ ಇಲ್ಲ, the grains are not there on the circle, they are like this. Okay, sweet corn the fine, it is like this. So ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕೇನು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು? We need the curved surface area, right? Yes or no? So for here now we will see what the curved surface area. Curved surface area. Okay, and it is given by what? CSA, which is nothing but what? Pi RL. But sir, L gottilla. L bekandra formula ada, which is nothing but what? Square root of R square plus H square, which is square root of yes, 2.1 whole square plus 20 square. Okay, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 21 into 21, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, yes, so it will be nothing but what students, 2.1 into 2.1, sorry, back hogoda, yes, 2.1 into 2.1, which is nothing but 4.41, plus 20 square under 400, which is 404.41, correct? 404.1. So exam naಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇನು ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 20.10. okay, so this is 404.41, which is 20 point ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, 20.11 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. okay, yes, now coming to this, we have 22/7 multiplied by, we have a 2.1, okay, 2.1 multiplied by slant height is 20.11. clear? 7 ones are 7, 0.3s. okay, ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. So now we have multiply this value by 22, multiply this value by 0.3. So ಎಷ್ಟು ಬಂತ, 132.7. yes, we got it as 132.7, okay, 3 centimeter square. okay, clear are the students? Fine. So this is the curved surface area. Now they are telling that, look at the further problem, they are telling that 1 centimeter square naga, in 1 centimeter square surface, it has 4 grains. okay, 1 centimeter square naga 4 grains adav. So 132 square naga, so then total grains on entire cob, okay, entire cob is nothing but what students, ಇಷ್ಟೇನ್ ಬಂದೈತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ 132.73, you need to multiply it by 4, this will be the answer. clear? So 132.73 multiplied by 4, so which is nothing but what, 530.92. so which is approximately what, approximately, fine, we have 530 point or 531 because ಹಿಂಗ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ನಾಗ ಇರಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, 531 grains. okay, clear? this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್. diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter. diameter of the base of the cone they are telling, which is 10.5 centimeter. Slant height is 10 centimeter.
find its curved surface area. Easy are the students, okay. So they are telling that, okay, draw ಮಾಡೋದು necessity ಇಲ್ಲ. Diameter they are telling that it is 10.5 centimeter. Then the radius will be nothing but what? D by 2. Clear? Which is nothing but what? 10.5 divided by 2. Clear? Which is nothing but what? 5 point, yes, 25. Clear? Centimeters. This is the radius. Slant height already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is nothing but what? 10 centimeter. Okay, all the data has been given. Just we need to substitute and find the curved surface area. Okay, curved surface area, which is nothing but what? Pi RL. Clear? Which is 22 by 7 multiplied by the radius. Radius is 5.25 multiplied by, we have nothing but what? 10. Clear? So which is nothing but what? 22 by 7 multiplied by 52.5. Okay, clear? So 7 ones are 7 ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 7 ones are 7 sevens are 49, 3 ಉಳಿತ 7.5. Clear? So which is 22 multiplied by 7.5. Okay, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಡನ್. ಸರ್ ನಾನಂತೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಪ್ಪ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕುಂತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ 4 ತಾಸು ಆಗ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 22 into 7.5 which is 165. ಎಸ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮರಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೂ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಪುಕಟ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್. Find the total surface area of the cone. Fine. Its slant height is 21 meters. Correct? Slant height 21 meters ada, and diameter of its base is 24 meters. Easy. Ali curved surface area kelidare, il total surface area. So you are going to practice this. Okay? Ee problem anna practice madri. Practice problem. Yes, next, the slant height and the base of the diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the total cost of whitewashing its curved surface area. Curved surface area na ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟಿಗೆ they are telling that it is 210 per 100 meter square. Okay, can you do this students? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, slant height and the base diameter. Okay, slant height they are telling that it is 25 meters, and diameter of that conical tomb they are telling that what? It is 14 meters. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ. Okay, the tomb is like this students. Fine. Conical tomb ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಟೂಂಬ್. ಎಸ್ ಆನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೀತಿ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಟಾಪ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಅದ. ಎಸ್ ಆನ್ almost it is like a cone. They are telling that the complete diameter is 14 meter. So from here the radius will be nothing but what? D by 2, which is 14 by 2 is 7 centimeters. Clear? So the base radius over here it is 7 centimeter, and they are telling that the slant height is nothing but what? 25 meters. Per 100 meter square ಈಗ they are telling that it is 210 rupees. Complete ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22 by 7. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ? 7 ಅದ. Multiplied by what do we have? Again 7 plus 25. So 7 ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ. So we have 22 multiplied by 25 plus 7. 22 multiplied by okay, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದ.
Yes, 22 multiplied by, sorry, 25 plus 7 andra, it will be 32, which is nothing but what? 22 multiplied by 32, which is 704. Clear? Meter square, because ಈಗ meters negada. Fine. Now they are telling that 100 meters iga 200 and 100 meter square iga. Okay. So look at this. According to them, they are telling that given data is for 100 meter square, the price is 210 rupees. Clear? Rupees 210. Now if it is 704 meters, 704 meter square idra ಎಷ್ಟು rupees ಆಗ್ತೈತಿ? Simply cross multiply. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So which will be nothing but what, students? 704 multiplied by 210 divided by 100. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು cancel ಆಯ್ತಾ? So it is nothing but what now? 704 multiplied by 21. Okay. So divided by 10. Clear? Which is the total cost is 1478.4 meters square. Clear? Understood, students? Different type of problem. First now find madbeka, and then we need to find the total, sorry, rupees. Fine. So rupees ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ರಿ? 1. Yes. So this is nothing but what? Rupees. Okay. 104. Fine. Amount required. Fine. Clear ada? Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Clear idra? Yes. Look at this. Idu easy ada. A conical tent is that 10 meter height ada and radius of the base is 24 meter. Find the slant height of the tent. Easy adala. Slant height formula ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. L is equals to square root of r square plus h square. ಎಲ್ಲ values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Height 10 meter ಅನ್ನತಾರ, base radius 24. So you have to substitute. So it will be nothing but what? 24 square plus 10 square. Which is nothing but what? Square root of 24 square under 576 ಬರ್ತಾದ. Clear? Plus this is 100. So which is nothing but what? Square root of 676. Clear? Perfect square alla ida. Okay. So we need the calculator only. So ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ perfect square ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Clear ಅದ? So 24 into 24 is 576 for sure. Plus 100. If I find square root, 626, 26 into 26 is, oh, very nice. Clear? So this is 26. Okay, clear, students? Fine. Nanga ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು perfect square ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, done ada. Now once this you have got, they are telling that the cost of the canvas required, okay, the cost of the canvas required to make the tent, if the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. Okay, 1 meter square canvas cost 70 ada. Okay, so in that case, students, fine, cost of the canvas required to make the tent. Clear? Tent ಬೇಕಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ curved surface area ನು ಬೇಕಾ, and we need the below also total surface area ಬೇಕಾ, correct? So the total surface area, if I find, it will be pi r multiplied by r plus l. So which is pi is nothing but what? 22 by 7. Clear? Radius value, according to the question they are telling that it is 24 multiplied by 24 plus sorry, multiplied by, yes, this multiplied by r value. Okay, sorry, r value is 24 plus 26. Okay, so which is 22 into 24 into, yes, ಎಷ್ಟದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 24 plus 26 40, yes, 50 ಬರ್ತದ. 50 divided by, we have 7. So take the calculator quickly. Fine, ಮತ್ multiply ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. 22 into 24 into 50 divided by, we have 7, which is 3771.42. Okay, this is what we have. Clear?
Now they are telling that per meter cost 70 other total cost ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ clear. So total cost will be nothing but 3771 multiplied by 70. Clear? Yes. 3771 multiplied by 70, which is nothing but what? Rupees 26,3970. Clear? Andre 2,63,970. Clear students? Na total surface area find ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Even you find what? Curved surface area for this problem. Find curved surface area and this will be your homework. Comment box naga answers anna ಬರಬೇಕು. Okay, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವಾಗಿನ ತನಕ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೋನ್ ಇಸ್ ದರ್, ಕೋನ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೇವಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೋನ್. ಫೈನ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪಿಯರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಅ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ 3-dimensional ಫಿಗರ್. ಫೈನ್, 100% 3-dimensional ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಾಲ್ ಇದ್ದಂಗ. ಫೈನ್, ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಆ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, which is made up of all the points in the space which lie at a constant distance called as radius. All the points in the space. Circle ಏನು? Find two-dimensional figure. Correct? Center ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ. Clear? Means if you take this, fine. If you take a point over here, this has the circle, center of the sphere. Fine. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? From a fixed point is called center of the sphere. Clear? Is called as the center of the sphere. Artha ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್. Now if this is clear, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. For us important is the formulas. Surface area of the sphere. Surface area of the sphere formula. Surface area of a sphere of radius, surface area of a sphere of radius r is given by, okay, is given by 4 pi r square. Okay, it is given by 4 pi r square. Okay, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರೆತ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, yes, when we talk about the surface hemisphere and its surface area. Okay, hemisphere and its surface area. ಇವಾಗ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, so like this you have students. Fine, this is the base of the hemisphere of radius r, and this is the tomb of it. ಈ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ r only. ಇದು ಕೂಡ r ಇರುತ್ತೆ. Okay, so when we talk about the curved surface area, because ನೋಡಿ, curved ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದನ್ನ ತಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, and only the upper part we need to consider. So the curved surface area will be 2 pi. Okay, curved surface area will be 2 pi r square. Clear? Understood students? Curved surface area will be nothing but what? 2 pi r square. And when we talk about the total surface area, correct, ತಳಗಿಂದು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗಿಂದಂತೂ ಐತ್ರಿ, ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಳಗಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅನದರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 2 pi r square plus pi r square, which will be nothing but what? 3 pi r square. Clear ada? Curved surface area is 2 pi r square and total surface area is 3 pi r square. Done? Very nice. Problems ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. Okay, find the surface area of this sphere of radius 7 centimeter. Simple formula ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಗೆ.
ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸರ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡಂಗದ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಚಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ nothing but what 4 pi 4 pi r square clear which is nothing but what 4 into 22 divided by 7 r square is what 7 square clear so idone cancel aithe idone cancel aitha so 22 into 4 is nothing but what 88 multiplied by 7 and 8 sevens are 56 clear again 8 sevens are 56 plus 5 61 clear so it is a centimeter square clear 616 centimeter square next nodri find the curved surface area and the total surface area of a hemisphere of radius 21 centimeters easy problem alla formula gottidra aramse ಮಾಡಬಹುದು clear so if I go to find the curved surface area it is given by the formula 2 pi r square which is 2 into 22 divided by 7 into r square value ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟದ 21 square clear because radius it is given as how much 21 so here it will be 2 into 22 will be 44 by 7 into 21 into 21 7 ones are 7 3s are so 44 multiplied by it is 21 3s are 63 clear so ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ yes ಬಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ 44 into 63 which is nothing but what 2772 clear understood students other ರೀತಿ try to find what curved surface area ಆತ total surface area 3 pi r square 3 ಇಂದ multiply ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟ clear so that you can do it as a homework next there is a hollow sphere okay ಏನ್ problem ಇಲ್ಲ hollow sphere ಐತಿ in which circus motorcyclist perform his stunts has a diameter of 7 meter find the area available for the motorcyclist ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು hollow sphere ಅದ okay yes of diameter they have given fine diameter ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ 7 meters ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ radius will be what 7 divided by 2 cancel ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ because ಆಮೇಲೆ easy ಆಗ್ತದೆ clear now they are telling that one motorcyclist is there motorcyclist ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡತಾನ ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನ ಸರ್ಕಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತಾನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಸೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಫಿರ್ ಹೇರಾಫೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಗುಯಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ so they are telling that how much area is available for the motorcyclist means we need to find what now ultimately we need to find total surface area of the sphere yes or no total surface area of sphere we need to find clear ada which is nothing but what tsa which is nothing but what 4 pi r square correct 4 pi r square which is nothing but 4 into 22 by 7 r square andre r anna 2 times multiply that is 7 by 2 multiplied by 7 by 2 so from here students 2 get cancelled 4 7 get cancelled so 22 into 7 7 2s are 14 154 yes meter square area is available clear ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ 7 2s are 14 7 yes correct it is ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ okay next the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it find the ratio of surface area of the balloon in the two cases very easy ಯಾಕ because ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಅನ್ನತಾರ this was the sphere 1 fine this is sphere 1 students and radius of this is 7 centimeter ಆಮೇಲೆ ಬಲೂನ್ ಅದಾವ ಇವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ತುಂಬಸಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದೊಡ್ಡದಾತ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್
Fine. So yes, so the size increased to how much? 14 centimeter, double aata. Clear? After putting in air, it expanded. Clear aata? Understood, students? Fine. So they are asking that this is the surface area 2. They are asking the ratio of surface area in both the cases. Easy aata? Clear? So that is nothing but what? Required ratio. Okay. Required ratio is nothing but surface area of sphere 1, clear, or surface area of sphere 1 divided by surface area of sphere 2. Surface area formula ಏನದ 4 pi r1 square, clear, divided by we have 4 pi r2 square. ಬೇರೆದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 4 pi will get cancelled. We have r1 square divided by r2 square. R1 square, R1 ಏನದ, which is this is R1 and this is our R2. Clear? So we have nothing but what, students? 7 square divided by 14 square. Clear? Which can be written as 7 into 7 divided by 14 into 14. 7 ones are 7 twos are 7 ones are 7 twos are, so which is 1 by 4. So therefore the ratio S1 is to S2 is equals to 1 is to 4. Clear? Simple alla? Sphere easy aiti. If you compare to your cone, sphere is much more easier. Yes. Now here they are telling that, okay, same type of problem students, idan new ಮಾಡಬೇಕಾ? Clear? Already ನಿಮ್ಗ cone ನ್ಯಾಗ ಈ ತರ problem ಮಾಡಿಸಿದೇನೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Hemispherical dome ಐತ ಅನ್ನತಾರ ಅವ್ರು. There is a hemispherical dome needs to be painted. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೋಮ್ ಅದ? ಈ ರೀತಿ ಡೋಮ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay, yes, there is a hemispherical dome like this. ಈ ರೀತಿ having the base diameter ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು. Having if the circumference of the base is 17.6 meter, circumference ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಫೈನ್, circumference they have given over here. Okay, circumference they have given, circumference of base. Clear? Base ಏನದ? Base is nothing but what? Circle ಅಲ್ಲ. This is a circle we have. This is a circle. Clear? This is a circle we have, which is nothing but what? They are telling 17.6. Clear? So we know that the whatever the base is there, it is 2 pi r. Circumference of the circle is given by 2 pi r, which is 17.6. So r value will be 17.6 divided by 2 pi. Okay, which is nothing but what? R will be 17.6 divided by 2 into reverse of pi, that is 7 by 22. Clear? So required radius. Calculator ಅವರ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಟಕ್ ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ ಹೋಗ್ರಿ. Okay, yes, look at this students. 17.6 we have multiplied by 7. Okay, 123.2 divided by 44, which is 2.8. Clear? So radius we got it as nothing but what? 2.8. Okay, ida ಬೇಕಿತ್ತು ನಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ನತಾರ, we need to paint this. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಾರ ಅವ್ರು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Total cost, they are telling that painting is ₹5 per 100 centimeter square. Clear? So total, first we'll find the total surface area. Clear ಅಲ್ಲ? ಏನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. We'll find the total surface area, which is nothing but 3 pi r square, which is 3 into 22 by 7 multiplied by 2.8 into 2.8. Okay, directly cancel ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I will use the advantage. Multiplied by 22 into 3 is 66 divided by we have 7, which is 73.92 centimeter square. Clear? Per 100 centimeter square ₹5 ಅನ್ನತಾರ. Total you need to, okay,
ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. This will be meter square. Fine. Now they are telling that the painting cost is rupees 5 per 100 centimeter square. Painting cost is rupees 5 per 100 centimeter square. So if I want to convert this meter square, we know that 1 meter is equals to 100 centimeter. Clear? So 73.92 meter will be equals to how much? Multiply madoda. So 73.92 multiplied by 100, which is 7392 meter square, sorry, centimeter square. Clear? Okay, now once this is done, half of a problem is solved over here. Henga, how sir? Nivandra, because they are telling that rupees 5 for 100 centimeter square. Nang bekagirodena 7392 ga how much rupees? Just cross multiply, divide by 100. Clear? Okay, so 7392 multiplied by 5 divided by, we have 100, which is equals to, okay, 7392 multiplied by 5 divided by, we have 100. So the cost is rupees 369.6. Okay, 369.60. This is the cost. Clear? Easy problem alla. So naantu hing problem ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ, detailed ಆಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Done students? Let us move on to next now. Volume of a right circular cone. Clear? So ಈಗಂತೂ ನಾವು surface area ನೋಡಿದ್ದು. Surface area of the sphere we saw, surface area of the what we saw? Surface area of the hemisphere we saw, curved surface area, total surface area, right circular cone ಕೂಡ ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು. So this much we have to study in the surface area. Clear students? Next is we have volume of a right circular cone. Okay, remember the formula. Volume of a right circular cone, okay, is given by the formula V is equals to 1 by 3 pi r square h. Okay, volume of the right circular cone is given by 1 by 3 pi r square h, where fine, r is the radius of the cone. Okay, r is the radius of the cone students, and h is the height of the cone. Slant height ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಹೆಂಗ್ height find ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes or no? Fine. Height of cone. So if the slant height is given, and if L is slant height, clear? Slant height of the cone. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. L will be equals to square root of r square plus h square. Clear? ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. Fine students. So coming to this, we have, yes, the height and the slant height of the cone are 21 and 28 respectively. Find the volume. ನೋಡ್ರಿ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ whatever the length is there, fine, sorry, the height of the cone is there, they are telling that it is 21, slant height they are telling that it is 28. Clear? We know that your L square is equals to r square plus h square, or r square will be equals to what? L square minus h square. Sorry, r will be square root of L square minus h square, which is square root of, okay, 28 square minus 21 square. Okay, 28 square minus 21 square. Clear ada? And once we have this, we have 28 into 28, which is 784 minus 441. Clear? 343 ಬರ್ತದ. If we see square root 18.52. ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ, 21 into 21, yes, 441. Clear? So we have 28 multiplied by 28,
784 minus 441, 343. If I see the square root value of it, it is 18.5. So radius is 18.5 centimeters approximately. And once we get this, it is easier to find the volume, okay, volume of the cone. Howdala? Volume of cone. So it is nothing but what? V is equals to 1 by 3 pi r square. So V is equals to 1 by 3 22 by 7 multiplied by 18.5 into 18.5 multiplied by height of the cone. They are telling that slant height is okay, 21 kotidar. Correct? So 7 3s are 21. Mugitili. Fine. So we have 18.5 multiplied by 18.5. Clear? Into 22. Clear? So it is nothing but what? 700. Sorry. 7592. Sorry, 7529.5 centimeter cube. Clear? Okay, this is the volume, students. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಎಸ್, ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋನಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್. ಮೋನಿಕಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಐತಂತ, whose area is given as 551 meter square. She uses it to have a conical tent made with base radius of 7 meters. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square, you need to find the volume of the tent that can be made. Okay, practice madri idana. Fine, you can do it, students. Okay, easy problem ada. Scenario explain ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೋನಿಕಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ has a piece of canvas ada. Correct? Fine. It is 551 meter square. Now what she does, she uses it to make a conical tent. Conical tent ಮಾಡ್ತಾಳ ಈ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. From here to here it will get transformed. Fine. And in this case, after transforming, it is transformed into a form of conical tent like this. Okay, conical tent like this. Okay. Yes. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ correct ಆಗಿ draw ಮಾಡೋಣ. Yes. Fine. So it is transformed into the form of the conical test, and also they are telling that the base radius is 7 meters. Clear? Now they are telling that if the assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter per square. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಇತ್ರಾಗಿಂದ 1 meter square is wasted. Okay, this was total. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? This is 550 meter square. Okay, so from here find the volume of the tent they are asking. Clear? So from here I know that whatever the curved surface, total surface area of this tent is there. Total surface area, it is 550 meter square. Okay, clear? Fine. So ಈ total surface area of the cone formula use ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. You know that pi, it is nothing but what? Pi r into r plus l. Correct? ನಮ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ height ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but we know r. Correct? r ಗೊತ್ತದ, l value ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And after that you can go to find the what? Volume. L value ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Yes or no? You can use this formula. ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಾತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Pi r into r plus l is equals to 550. Now r value you need to use what? 7 over here. Calculate ಮಾಡ್ರಿ. 22 by 7 you can use. ಮಾಡ್ಲಾ? ಚಲೋ. 22 by 7 we have multiplied by 7. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅದಿರಿ ನೀವಿನ್ನು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. Is equals to 550. So from here 7 will get cancelled. So here we have 7 plus L is equals to 550. Clear? Divided by 22.
ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೇನ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. will it divide exactly 550 divided by 22? Yes, ones are 5s another. So L value is 25 minus 7. So L value is minus 7, 18. Yes. L value nu banta. Iga R value nu ada nim kade, L value nu ada. Use the formula. Fine. Relationship use ಮಾಡಿ H find ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಷ್ಟರೇ ಮಾಡ್ರಿ. Okay. Next, this is very easy problem again. Find the volume of the right circular cone. Radius, they have given that radius is 6 centimeter. Okay. And height is 7 centimeter. Correct. 1 by 3 pi r square h. Formula substitute. That's it. Okay. ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು. Okay, yes. If the volume of the right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. Okay, volume ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, we given in this problem, they have given that volume of the cone. Clear? Volume of the cone. Clear, students? Which is nothing but what? V is equals to 4 by 3. 1 by 3 pi r square h. Clear? Now they have given the volume value, which is nothing but what? 48 pi anatara, which is 1 by 3 pi r square gotilla. H value is nothing but what, students? We have height is 9. Okay, madrik. Do it now. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. Done? Okay. So from here, students, we have nothing but what? Pi cancel aata. 3 ones are 3 3s are we have. Clear? And 3 ones are 3 how much are 3 ones are 3 6 are. Clear? So r square is equals to 16. So the radius value is nothing but what? 4 centimeter. Clear? Radius value is 4 centimeter. Very nice. Radius value bantandra ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ diameter find ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? So diameter is nothing but what? 2 times of r, which is nothing but 2 into 4, which is 8 centimeter. Clear? 8 centimeter. Clear? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Okay. Next, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter. Diameter 10.5. Diameter 10.5. New ಮಾಡೋದು ಇದು problem. And radius is d by 2, which is 10.5 divided by 2. Cancel ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, as it is ಇರಲಿ. Okay. Height is 3 meter. Height is 3 meter. Find the volume. The heap is covered by a canvas to protect it from the rain. Find the area of the canvas required. Okay. Surface total sorry, canvas ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರ. Fine. Heap ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Understand? This is the heap, students. Okay. Heap of this is the wheat. Clear? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ of the same shape. So ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. Yes or no? So you need to find what? Curved surface area of cone. Clear? First volume ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ರಿ, and then go to find curved surface area. Pi RL ಅಷ್ಟ. Clear ಅಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? Done? Super. Yes. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Fine. Next we have volume of a sphere. Fine. Again, only formula you need to remember. Volume of the sphere. Volume of sphere is given by the formula 4 by 3 pi r cube. Okay. This is how we give volume of the sphere, where r is radius of the sphere. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ನಾಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು 10 ಸತಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್
of hemisphere is given by 2 by 3 pi r cube. Okay, again your r is radius. Clear? Okay ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ and that's more than sufficient. Find the volume of the sphere of radius 11.2 centimeter. Radius 11.2 centimeter idra, what will be its volume? They are asking students. Clear? Okay, so we know that the volume of sphere is given by the formula 4 by 3 pi r cube, which is nothing but what? 4 by 3 multiplied by 22 by 7 into yes 11.2 whole cube. Okay, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಚಾ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 11.2 multiplied by 11.2 multiplied by 11.2. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ ಆನ್ ಇಂಟು 22 ಇಂಟು 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೇನಾಯ್ತು? Yes, this is what we have got, divided by 7 3s are 21. So we have nothing but what, students? 11.2 multiplied by 11.2 multiplied by 11.2. Correct? Into we have 22 into 4 is 88. Divided by we have nothing but what, students? 7 3s are 21. So answer is what? 5887.31. Clear? Centimeter cube. Idan maribadri. Unit. Fine. Clear alla? Next problem we have. Yes. A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of this shot put. Per gram, they are telling that gram per centimeter cube. Find the mass of the shot put. Okay, so first now in madona, we will find the volume of metallic shot put. Clear? Which is given by nothing but what, students? V is equals to 4 by 3 pi r cube, which is 4 by 3 multiplied by 22 by 7 multiplied by r cube. R cube value is nothing but what? 4.9 whole cube. Clear? Okay, but same calculations madona. 4.9 multiplied by 4.9 multiplied by 4.9. Okay, multiplied by 88 divided by we have 21. Okay, new ಬೇಕಂದ್ರ you can write 4.9 3 times. 7 ones are 7 hang cancel ಆಗ್ತದೆ. Okay, ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. So you are getting nothing but what? 493 point. Okay, 493 ನೇ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟ, because after that we have 00 ಅಲ್ವಾ, calculation easy ಆಗ್ತದ. 4.93 centimeter cube. They are telling that per gram it is 7.8. So total weight, total mass of shot put. Clear? Total mass of shot put will be nothing but what, students? 493 multiplied by 7.8. Okay, 493 multiplied by 7.8, which is 3845.44. Okay, grams. Clear? Clear, students? Okay, this is the total mass. Clear alla? Understood? Or it is somewhere around 3.8 kgs. Clear?
ಎಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಉಳ್ಕಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಅ ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ 3.5 centimeter. ವಾಟ್ ವುಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಕಂಟೈನ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 2/3 pi r cube. ಕ್ಲಿಯರ್. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡನ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a hemispherical tank is made up of iron thick of 1 centimeter. Inner radius is 1 meter. Then find the volume of the iron used to make it. Inner radius 1 meter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, fine. So this also I am giving you as a practice problem. Okay, easy ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1 centimeter ಥಿಕ್. ಫೈನ್. ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ 1 meter ಅದ, ಅಲ್ಲಿ 1 centimeter ಥಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ and then you can go to find the volume. Clear ಅದ? Fine. And next, this is what we have, students. Curved surface area of the cone. Fine. Formula ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೇನು ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, because you have to write the examination. Clear? So curved surface area of the cone is nothing but what? Pi RL. Total surface area of the right circular cone, curved surface area, this is CSA plus this is what? Circle radius, sorry, circle area. So ಎರಡನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get pi r L plus r. Surface area of sphere 4 pi r square and the half of this. Okay, ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನದ? ಹಾಫ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ತದ. Surface area of hemisphere will be nothing but what? Curved surface area plus area of circle. Clear? Because 2 pi r square plus pi r square 3 pi r square. Volume of the cone 1/3 pi r square h. Clear ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರತಾವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. 1/3 pi r square h. When we go to find volume of the sphere, 4/3 pi r cube, and the half of this is this volume of the hemisphere. One ನೆನಪಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದಾ? ಡನ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್. So this is what you have, my dear students, in this topic. Clear? ಏನೇನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ? You studied how to find surface area, curved as well as total surface area of a right circular cone. Fine. Formulas ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? Fine. Volume of the right circular cone. Sphere ಬಂದಾಗ you studied about the curved surface area or total surface area of the sphere, curved surface area, total surface area of hemisphere, volume of the hemisphere. Clear, students? So ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ನಾಗ ಅದ. ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಫೈನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆತಂದ್ರ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಾನಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಫೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅದ, ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ should make sure that you are focusing on how to do your quick calculations. Clear ada? Okay. So with this, my dear students, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. This one shot of surface area and volumes I have finished. Next ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿತದ, that is statistics, which I'll finish in the upcoming session. So till then, my dear students, take care of your health. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you, my dear students. Let's meet once again. Till then, take care.